Hello students, welcome to my channel. In today's class, we'll solve previous year second PUC Accountancy first test paper. Second PUC first test internal paper. Okay, this is the previous year test paper. Subject Accountancy and the total marks is 40. Section A, in that number 1, choose the correct answer from the choices given. So total 3 questions they have given and each question carries 1 mark, total 3 marks. Number 1, in order to form partnership, there should be at least 1 person, 7 persons, 2 persons and 10 persons. And the answer is C, 2 persons. Okay, to form partnership business, there must be at least 2 persons. Question number 2, at the time of admission of a partner, general reserve appearing in the old balance sheet is transferred to A. All partners capital account, B. New partners capital account, C. Old partners capital account, and D. None of the above. And the answer is C. Old partners capital account. Question number 3. Arun, Varun, and Tarun are partners sharing profits in the ratio of 5 is to 3 is to 2. If Tarun retires, the new profit sharing ratio between Arun and Varun will be option A 5 is to 2, B 3 is to 2, C 5 is to 3, and D none of the above. Okay, Arun, Varun, and Tarun. In that, Tarun retires from the partnership. So the ratio between Arun and Varun will be option C 5 is to 3. Second one, fill in the blanks by choosing the appropriate answers from those given in the brackets. So answer ಅನ್ನ bracket ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and you have to choose the correct answer. Two fill in the blanks are there. So each one carries 1 mark, so total 2 marks. Question number 4. Old ratio minus new ratio is equal to, and the answer is sacrifice ratio. To get the sacrifice ratio, what we have to do? Old ratio minus new ratio, you will get sacrifice ratio. Question number 5. Goodwill is an, which type of asset it is? Intangible asset. Third one. Answer the following questions in one word or one sentence each. So 2 questions are there. Each question carries 1 mark, total 2 marks. Question number 6. State any one method of valuation of goodwill. There are 3 methods of valuation of goodwill, that is average profits method, super profits method, and capitalization method. Any one you can write. I have written here average profits method. Answer is average profits method. Question number 7. Under fluctuating capital method, the capital of the partner changes accordingly. And this statement is true. Okay, answer is true. Because the fluctuating under this fluctuating capital method, the capital of a partner changes according to the situations. It goes on changing. Next is section B. In that fourth one, answer any 2 questions. So total 4 questions they have given. In that you have to answer any 2. Each question carries 2 marks. So total 4 marks. State any 2 contents of partnership deed. That is number 1, name and address of the firm. Number 2, name and address of the partners. Third, nature of the business. Any 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. I have written here 3 points. Question number 9. What is sacrifice ratio? It is the ratio in which old partners sacrifice some portion of their share of profit to the new partner after his admission. And to calculate sacrifice ratio, formula is
old ratio minus new ratio. Question number 10. State any two needs for valuation of goodwill. Number 1, admission of a new partner. Number 2, retirement of a partner. Third, death of a partner. Next question is, what is revaluation account? It is a nominal account that records the gains and losses from revaluing a partnership's assets and liabilities. Next is the section C, 6 marks question. Fifth, answer any two questions of the following. So in section C, they have given three questions. Out of three, you have to answer any two. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಕ್ವೆಶನ್. Total marks is 12. Two question each carry 6 marks, total 12 marks. Question number 12. Anil and Sunil are partners with capital of rupees 50,000 and 40,000 respectively as on 1st April 2016. During the year, Anil withdraw as under. So here they have given drawings amount of Anil. That is rupees 2000 on 1st May 2016, rupees 6000 on 31st October, rupees 4000 on 30th November, rupees 6000 on 1st January. Calculate interest on drawing of Anil at 12% per annum under product method for the year ending 31st March 2017. So what we have to do? Calculate interest on drawing under product method. Let's start the solution. Calculation of interest on drawing under product method. Four columns, that is date of drawing, amount of drawings, outstanding month and product. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 1st May 2016. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1st May rupees 2000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31st October. 31st October 2016. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ is 6000. Next 30th November. 30th November drawing amount is 4000. And the last 1st January 2017 drawing amount is 6000. Okay. Next we have to calculate outstanding month. So financial year ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? 1st April 2016. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? 31st March 2017. First date of drawing is 1st May 2016. So 1st May 2016 ಇಂದ 31st March 2017 ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 11 months. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31st October. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ಗೆ 31st ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನವೆಂಬರ್. ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 months. ಓಕೆ, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್. ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಈಸ್ 31st March. ನವೆಂಬರ್ ದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 months. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 30th November. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನಾಗಿದೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನವೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ ದಿಂದ 31st March ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4 months. The last one, 1st January. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮಂತ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ,
and March. So total 3 months. Like this, you have to calculate outstanding month. So product ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Amount of drawing into outstanding month. So 2000 into 11 ಮಾಡಬೇಕು. You will get 22,000. 6,000 into 5, 30,000. Multiply ಮಾಡಿ. 4,000 into 4, 16,000. 6,000 into 3, 18,000. To get the product, what you have to do? 2,000 into 11, you will get 22,000. Like this, you have to do 6,000 into 5, you will get 30,000. Multiply ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುದು, you will get the product amount. Now add all these. 22,000 plus 30,000 plus 16,000 plus 18,000, and the total is 86,000. That is called total product. So total product ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, that is 86,000. Now calculate the interest on drawings. Interest on drawings is equal to total product into rate, that is rate of interest, into 1 divided by 12. Total product 86,000. Rate of interest is 12%. 12 divided by 100 into 1 upon 12. Do the calculation. 86,000 into 12 divided by 100 into 1 upon 12. You'll get rupees 860. Interest on drawing amount is 860. This is the 6 marks question. Question number 13, that is on preparing the profit and loss appropriation account. Arun and Varun are partners. Commence business on 1st April 2022, sharing profits and losses in the ratio of 2:1 with capital of rupees 80,000 and 50,000 respectively. They earned a profit of rupees 20,000 before allowing the following. Here there are two partners, Arun and Varun. They have started business on 1st April 2022, and their capital amount is 80,000 and 50,000, and they are sharing profits and losses in the ratio of 2:1, and they have earned a profit of rupees 20,000. Point A, interest on capital. We have to charge 8% per annum. B, interest on drawing, Arun 2,000, Varun 2,500. C, salary to Arun 3,000 per annum, and D, commission to Varun rupees 2,000 per annum. Prepare profit and loss appropriation account for the year ending 31st March 2023. Start the solution. Heading Profit and Loss Appropriation Account. Columns are particulars, amount, particulars, amount. First, we'll record profit. So, profit we have to record credit side, right? By net profit brought down, and the amount is 20,000. First point is interest on capital. That is 8% per annum. Debit side, right? To interest on capital. Arun capital amount is 80,000. Okay, problem ಅಲ್ಲಿ clearly ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ capital amount. Arun 80,000. Interest on capital ಎಷ್ಟು charge ಮಾಡಬೇಕು? 8%. 80,000 into 8 divided by 100. Interest on capital amount is 6,400. Arun. Next, Varun. Varun capital amount is 50,000. Rate of interest is same, 8%. 50,000 into 8%, and the amount is 4,000.
Write the total in amount column. 6,400 plus 4,000. Total is 10,400. Point B, interest on drawing. Interest on drawings will record credit side by interest on drawing. Arun, amount is 2,000. Varun, amount is 2,500. And total in amount column 4,500. Point C, salary to Arun, that is rupees 3,000 per annum. Okay, one ವರ್ಷದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So right here, to salary to Arun and the amount is 3,000. And the last point, commission to Varun, rupees 2,000 per annum. Right debit side to commission to Varun, 2,000. All the items are over. At the credit side will get the more amount, 20,000 plus 4,500, and the total is 24,500. Write the same amount, debit side 24,500. From this 24,500 minus 10,400 minus 3,000 minus 2,000, and the difference amount you will get, that is 9,100. That is the profit, and this profit is transferred to partners capital account. Right here, to profit transferred to partners capital account. Here two partners are there. So whatever the profit amount you have got, it will be distributed among these two partners by using their profit sharing ratio, that is 2:1. First partner is Arun. Profit amount is 9,100. Ratio is 2:1. So Arun share is 2 divided by 3. 2:1 ಅಂದ್ರೆ ಅರುಣ್ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅರುಣ್ share 2 divided by 3. 2 plus 1 3. And Varun share 1 divided by 3. 9,100 into 2 divided by 3. And the amount is 6,067. Varun, profit amount is same, 9,100. Varun share is 1 divided by 3. 9,300 into 1 divided by 3. Amount is 3,033. And the total will be the same, that is 9,100. So this is the profit and loss appropriation account. Third problem is 6 marks. Third problem. Anant and Sumant are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Okay, there are two partners, Anant and Sumant, and their old profit sharing ratio is 3:2. They admitted Rajat into the partnership. The new profit sharing ratio is 4:3:3. Calculate sacrifice ratio of Anant and Sumant. So old partners are Anant and Sumant, and their old profit sharing ratio is 3:2. They have admitted Rajat. After admitting Rajat, the new profit sharing ratio is 4:3:3. And we have to calculate sacrifice ratio of Anant and Sumant. Let's start the solution. To calculate sacrifice ratio, formula is sacrifice ratio is equal to old share minus new share. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ sacrifice ratio. So the first partner is Anant. So right here Anant's sacrifice share, Anant and Suman.
Old ratio is 3:2. Old ratio. Share ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3 divided by 5 and Suman 2 divided by 5. This is the old ratio. New ratio, Anand, Suman and Rajat. That is 4:3:3. ಅಂದ್ರೆ Anand share ಎಷ್ಟು 4 divided by 10. Suman 3 divided by 10 and Rajat 3 divided by 10. This is the new ratio. Okay. Anand's sacrifice share is equal to old share minus new share. Anand's old share is, this is the old share. Anand's old share is 3:2 ಅಂದ್ರೆ 3 divided by 5. So right here 3 divided by 5 minus new share. Anand's new share is 4 divided by 10. Okay. So denominator ಇಲ್ಲಿ different ಇದೆ. So we have to calculate the LCM. 5 ಮತ್ತು 10 ನ LCM ತೆಗೀರಿ. That is 5 as it is. 2 5s are 10. Then 5 ones are 5. 5 ones are 5. Then multiply ಮಾಡ್ರಿ. 2 into 5. LCM is 10. So LCM 10 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 5 ಇದೆ. ಸೊ 5 ಗೆ ಎಷ್ಟಿಂದ ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಬರ್ತದೆ 2. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 3 2s are 6. 4. From 6 minus 4. 3 2s are 6 and here same 4. From 6 minus 4, difference is 2. 2 divided by 10. So sacrifice ratio of Anant is 2 divided by 10. Next is Suman's sacrifice share. Old share of Sumant is 2 divided by 5 minus new share of Sumant is 3 divided by 10. 5 ಮತ್ತು 10 LCM 10. 5 2s are 10 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ 2 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 2 2s are 4 and here same 3. 4 ದಿಂದ 3 minus ಮಾಡ್ರಿ. Difference is 1. 1 divided by 10. Sacrifice ratio. Sacrifice share of Sumant is 1 divided by 10. Therefore, sacrifice ratio of Anant and Sumant is, Anant's sacrifice share is 2 divided by 10 and Sumant is 1 divided by 10. So, ಇಬ್ರದ್ದು denominator same ಇದೆ. So, sacrifice ratio of Anant and Sumant is 2:1. So, ಇಲ್ಲಿ 6 marks ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 12 marks. In this paper, they have given only one question, that is preparing the revaluation account when a new partner is admitted into the partnership firm. In some colleges, they'll give you two questions. Out of two, you have to answer any one. So one question may be preparing the revaluation account when a partner is admitted into the partnership firm. Second, same revaluation account, partner's capital account and balance sheet when a partner retires from the partnership firm. Here only one question is there, that is preparing the revaluation account, partner's capital account and balance sheet of the firm when a new partner is admitted into the partnership firm. Let's start the problem 15. A and B are partners
sharing profits and losses in the ratio of 3 is to 2. Their balance sheet as on 31st March 2021 as follows. Two partners are there, that is A and B, and their profit sharing ratio is 3 is to 2. This is the balance sheet. Liabilities, creditors 57,000, bills payable 20,500, general reserve 20,000, P&L account 5,000, capital A 60,000, B 30,000, and total capital amount is 90,000. Asset side, cash 21,500, bills receivable 4,000, debtors 60,000, from that minus PBD 3,000, final amount is 57,000. Stock 35,000, furniture 10,000, building 40,000, machinery 25,000. And the total is 1,92,500. On 1st April 2021, C is admitted into the partnership. Okay, partner C is admitted into the partnership firm on the following term. Number one, he bring rupees 40,000 as capital for 1/4 share and 25,000 rupees towards goodwill and the goodwill amount retained in the business. Second, depreciate furniture and machinery by 10%. Third, appreciate building by 20%. Fourth, increase PBD on debtors to rupees 6,000. And the last point, prepaid insurance rupees 2,000. Prepare revaluation account, partners capital account, and balance sheet of the firm. Solution, revaluation account. Columns are particulars, amount. Okay, so whatever the adjustment they have given in this paragraph, all these things will appear in revaluation account, except C partners capital and goodwill. Okay, goodwill ಮತ್ತು capital ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ depreciate machinery and furniture, appreciate building, increase PBD, prepaid insurance ಇದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು revaluation account ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So we'll start from the second point. Depreciate machinery and furniture by 10% each. So depreciation will record in debit side to machinery account. Machinery value ಎಷ್ಟಿದೆ? See the balance sheet. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 25,000. So 25,000 into depreciation percentage is 10%. 25,000 into 10%. That is 10 divided by 100. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ depreciation amount? 2,500. Next is furniture. To furniture account. Furniture value 10,000. So 10,000 into depreciation rate same 10% ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 10,000 into 10%. Depreciation amount is 1,000. Third point. Appreciate building. Building in a value increase ಆಗಿದೆ. That will record on credit side. Credit side ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ by building account. Building value ಎಷ್ಟಿದೆ? 40,000. Write in bracket 40,000. Appreciation rate is 20%. And the amount is 8,000. Next, fourth one, increase PBD on debtors to 6,000. Okay, to 6,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. By 6,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Debit side ಬರೀರಿ to PBD on debtors. Write in bracket 6,000 ಇಂದ ಹಳೇದೇನ್ PBD ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೆಸ್ PBD ಅಂತ 3,000. ಸೊ ಈ 6,000 ಇಂದ 3,000 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ write in amount column, that is 3,000. And the last one, fifth one, prepaid insurance. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
That is, we'll record in credit side. Buy prepaid insurance amount is 2000. So adjustment ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು revaluation account ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Now add the credit side. 8000 plus 2000 total is 10,000. Write the same amount debit side 10,000. ಈ 10,000 ಇಂದ 2,500 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3,000. Okay, from 10,000 minus 2,500 minus 1,000 and minus 3,000. So difference amount ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 3,500. What is this? This is the revaluation profit. And this revaluation profit is to be distributed to partners capital account. So right here, to revaluation profit transferred to partners capital account. Two partners are there, correct? C partner and ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, only two partners. Okay, A and B. So A partner revaluation profit ಎಷ್ಟು 3,500 into profit sharing ratio ಅಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು 3:2. ಅಂದ್ರೆ A partner ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3 divided by 5 ಮತ್ತು B partner ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 divided by 5. So 3,500 into 3 divided by 5 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2,100. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 3,500 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ A partner ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ 2,100. Next is B. 3,500 into 2 divided by 5. And the amount is 1,400. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3,500. So this is the revaluation account. So first one ನಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು revaluation account. Next ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು partners capital account. Let's prepare the partners capital account. Partners capital account columns are particulars. So now total 3 partners are there. That is partner A, partner B and partner C. So write debit side particulars partner A, partner B and partner C. Credit side also same particulars partner A, partner B and C. Okay. First we'll record the capital amount of partner A and B. That is old partners capital amount will record first. So right here credit side by balance brought down. See the balance sheet. Partner A capital amount is 60,000. So under this partner A write 60,000. And B's capital amount is 30,000. C column nil. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಯಾವ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ 3,500. ಮತ್ತು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬೈ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2,100. And B has got 1,400. C nil. Next ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿ ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 20,000. ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ 3:2. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ 20,000. ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು 3:2. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3 divided by 5 and B 20,000 into 2 divided by 5. So
ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ 20,000 into 3 divided by 5 is to 2 divided by 5. ಸೊ ಮೊದಲು ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರಿನ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ 20,000 into 3 divided by 5 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 12,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆ 12,000 ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 20,000 into 2 divided by 5 8,000 ಸೊ ಬಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 8,000 and ಸಿ ನೀಡ್ ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಸಹ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 5,000 ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ 5,000 into 3 divided by 5 is to 2 divided by 5 ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ತರನೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 5,000 into 3 divided by 5 ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು 3,000 ಓಕೆ ಡು ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ 5,000 into 2 divided by 5 and the amount is 2,000 and C did. Okay. Now we'll focus on partner C. C partner ಏನಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನು ರೀಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ he bring rupees 40,000 as capital for 1/4 share and rupees 20,000 towards goodwill. So 40,000 rupees in a capital and but 40,000 rupees in a capital ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು 25,000 rupees towards goodwill. So this one will record credit side by cash. Okay, capital ಅಂದ್ರೆ cash. So by cash, cash ಎಷ್ಟು amount ಇದೆ 40,000. So A column nil, B column nil and C column right 40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ 25,000 ರುಪೀಸಿನ ಗುಡ್ವಿಲ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಏನ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿ ಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 25,000 ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ 3:2 ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿ ಗೆ ಆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ರಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ A that is 25,000 into 3 divided by 5 and B 25,000 into 2 divided by 500 by goodwill. A partner ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 25,000 into 3 divided by 5 A is 15,000. B 25,000 into 2 divided by 5 10,000 and C column need. So ಈ ತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಗುಡ್ವಿಲ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ okay now all the items are over partners capital account ಹೀಗೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 60,000 plus 2,100 plus 12,000 plus 3,000 plus 15,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಂದು 92,100. Now add partners B account 30,000 plus 1,400 plus 8,000 plus 2,000 plus 10,000 and the total is 51,400 and C that is 40,000. Same amount ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 92,100 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿ 51,400 and partner C 40,000. Difference amount ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ that is same A 92,100 B 51,400 and C 40,000. This is called to that right two balance carried down. So ಈಗ partners A partner capital amount ಎಷ್ಟು 92,100 partner B capital amount is 51,400 and C
40,000. So this is the partner's capital account. So last, what we have to prepare? Balance sheet. Balance sheet of the firm. Let's prepare the balance sheet. Balance sheet. Right here, new balance sheet as on 1st April 2021. That is liabilities amount, assets amount. ಮೊದಲು ನಾವು liabilities ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಳೇದ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 57,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್. Bills payable amount is 20,500. Next ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೀಗಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 92,100, partners B 51,400 and partner C 40,000. Okay. Liability side ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಹಳೇದ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶ್, ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಹಳೇದ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 21,500. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 40,000 ರುಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ 40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮತ್ತೇನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? 25,000 ರುಪೀಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಸಹ ತಗೊಳ್ರಿ 25,000. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಹಳೇದು ಅಮೌಂಟ್, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. 21,500 ಪ್ಲಸ್ 40,000 ಪ್ಲಸ್ 25,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 86,500. ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 86,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಏನಿದೆ? ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್? 4,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ 57,000. ಸೊ ಈ 57,000 ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ನ್ಯೂ ಪಿ ಬಿ ಡಿ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಲೆಸ್ ನ್ಯೂ ಪಿ ಬಿ ಡಿ. ನ್ಯೂ ಪಿ ಬಿ ಡಿ ಎಷ್ಟು? 3,000. ಓಕೆ, ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ 6,000. ನ್ಯೂ ಪಿ ಬಿ ಡಿ ಅಮೌಂಟ್ is 3,000. So write 3,000 from this 57,000 minus 3,000. So final debtors amount is 54,000. Next ಯಾವ್ದಿದೆ item? Next asset is stock. Stock amount is 35,000. ಆಮೇಲೆ ಫರ್ನಿಚರ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000. ಹಳೇದ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟು ಫರ್ನಿಚರ್ 1,000. ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ is 1,000. 10,000 minus 1,000. Final is 9,000. Next is building. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 40,000. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸಿ ಇನ್ ದಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 8,000. Add 8,000. So total value of building is 48,000. Next one is machinery. Machinery value ಎಷ್ಟು? 25,000. Less depreciation. Machinery is a depreciation ಇದೆ. Less depreciation. Depreciation value ಎಷ್ಟು? Machinery 2,500.
From 25,000 minus 2,500, the final amount is 22,500. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. So prepaid insurance amount will record in credit side prepaid insurance and the amount is 2,000. Okay, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. Asset side 86,500 plus 4,000 plus 54,000 plus 35,000 plus 9,000 plus 48,000 plus 22,500 plus 2,000. So total ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2,61,000. Liability side add ಮಾಡ್ರಿ. 57,000 plus 20,500 plus 92,100 plus 51,400 plus 40,000. Total same, that is 2,61,000. So this is the new balance sheet. Got this problem? If you have any doubts, please write in comment. This is the last one, section E, in that 7th. Answer any one of the following. Okay, 5 marks question. 2 questions they have given. In that you have to answer any one. Question number 16. How do you treat the following in absence of partnership deed? First item is profit sharing ratio. Okay, partnership deed illadre ಇದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. Point A, profit sharing ratio. Answer is equal. Okay, the partners will share the profit and losses equally. B, interest on capital. And the answer is not allowed. C, interest on drawing. Answer, not allowed. And D, interest on partner's loan. So interest on partner's loan is allowed at 6% per annum. Okay, 6% per annum interest ಅನ್ನ charge ಮಾಡಬೇಕು. Next E, salary to partner, not allowed. Okay. The last one, question number 17. Prepare capital accounts of two partners under fluctuating capital system with 5 imaginary figures. So 5 imaginary figures ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು partners capital account ಅನ್ನ prepare ಮಾಡಬೇಕು under fluctuating capital system. So answer, under fluctuating capital system, partners capital account. Particulars P ಮತ್ತು Q ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Particulars P and Q. So debit side ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2 drawings account 1,000 1,000. Credit side buy balance brought out capital amount 30,000 40,000. Buy interest on capital 3,000 4,000. Buy salary to partner B 5,000 and annual. Buy profit and loss appropriation account 2,000 3,000. So total P 40,000. Total of partner Q 47,000. Same amount ಇಲ್ಲಿ P 40,000 Q 47,000. 40 ಇಂದ 1,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ difference 39,000. From this 47 minus 1,000 46,000. So this is two balance carried down. So imaginary figure ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು you have to prepare partners capital account. So this is the second PUC accountancy previous year test paper. I hope this paper will be helpful to you. Please share with your friends and do subscribe my channel. Thank you, students.